Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sankara. This video is exclusively for the human rights students. We are going to discuss the topic of rights of the indigenous people. Friends, yesterday I told you the difference between indigent person and indigenous people. Indigenous people, who are they? They are the aboriginals, ఆది మానవులు, గిరిపుత్రులు, గిరిజన పుత్రులు అంటాం తెలుగులో మనం, వాళ్ళు అనమాట. సో దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఫస్ట్ పీపుల్ ఆర్ aboriginal people or the native people, who are, we call them ethnic groups of a particular region. So they maintain the traditions and also other aspects of early lifehood. మనకి కల్చర్ పెరగకముందు ఎలా ఉండేవారో వాళ్ళు అట్లా ఉంటారు. దే హ్యావ్ నార్మల్లీ ద నొమాడిక్ లైఫ్ స్టైల్. ఎక్కడుంటే గుడిసేసుకోవటం, ఉంటాం, అయిపోయింది మళ్ళీ ఇంకో చోటుకి వెళ్ళటం, పాక ఆది మానవుల దిట్లో ఉంటుంటారు. సో మనకి పాలుట్ల, నల్లమల్ల ఫారెస్ట్లో ఎక్కువ మంది ఇలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు. So please remember, indigenous societies, they have been found in every inhabited zones. మనకి రాజమండ్రి దగ్గర, సో రంపచోడవరం ఏరియాలో కూడా చాలామంది ఉంటుంటారు. అండ్ ప్లీజ్ రిమెంబర్, సో టు మేక్ దెమ్ హ్యావ్ సమ్ రైట్స్, the United Nations, it has issued a declaration. It's called UN Declaration of the UNDRIP, UN Declaration on the Rights of Indigenous People. What? To guide the principles of the collective rights of the indigenous people relating to culture, relating their identity, relating their access, relating their language, and also access to employment like that. Health, education, and also the natural resources, they have to be protected. Now we'll discuss their rights. What are their rights? Number one, land rights. You may be knowing, the lands belonging to the agency area or the aboriginal or indigenous people, they should not be purchased by any other person. You might have been knowing about the PADU cultivation in Telangana area. సో గిరిపుత్రులు, ఆది మానవులకి ఎక్కడ పొలం, కొండల్లో ఎక్కడ పొలం ఉంటే ఆ పొలాన్ని ఇంకెవరు కొనటం కానీ అమ్మటం కానీ చేయకూడదు. ఈవెన్ దే కెనాట్ కల్టివేట్ ఆల్సో అదర్స్, ఓన్లీ దే హ్యావ్ టు ఎంజాయ్ ద సో కాల్డ్ ల్యాండ్ రైట్స్. దెన్ యాజ్ రిగార్డ్స్ ది ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఆఫ్ ది న్యాచురల్ రిసోర్సెస్, యూ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఐటమ్ నెంబర్ 2. సో వాళ్ళ ఉండే ఏరియాలో యూ కెనాట్ ఎక్స్ప్లాయిట్ ద న్యాచురల్ రిసోర్సెస్. సో నార్మల్లీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, ఒరిస్సా మైనింగ్ కార్పొరేషన్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ ఒడిషా, ఈ తర్వాత మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఈ కేసులు మీకు చెప్పాను గతంలో. ఎందుకంటే ఈ యొక్క ఉండే వాళ్ళ గిరిపుత్రులు, ఇండిజినస్ పీపుల్ ఉండే చోట బాక్సైట్ మైనింగ్ అని, లాటరైట్ మైనింగ్ అని, ఇవన్నీ ఈ పేర్లతో మైనింగ్ చేయడానికి లేదు. ద న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ షుడ్ నాట్ బి ఎక్స్ప్లాయిటెడ్. నో డౌట్ ఇక్కడ మనం చాలామంది డిస్కస్ చేస్తుంటాం, ఇది సబ్స్టాన్షియల్ డెవలప్మెంట్ ఆర్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్. Yes, we do agree. Definitely there should be sustainable development. At the same time, they should not cause environmental pollution. So their rights have to be protected and no exploitation of the natural resources. And their cultural and linguistic preservation, it's important. Their culture is totally different. మీరు చూడండి, ఎవరైనా సీఎంఓ పిఎంఓ అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు, ఆ ఏరియాకి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళంతా ఈ కొమ్ములు పెట్టుకుని, కోయలు డ్రెస్సులు వేసుకుని అంతా బహుం బెహుం అని డాన్స్ చేస్తూ ఉంటారు. You have to preserve their culture. And language, they do not have dialect, but still you have to respect their language. No doubt you can advise them to come into the mainstream, but you cannot force them to come into the mainstream. Their language, their linguistic pattern should be protected. And cultural ethnicity, yes, definitely their cultural also, వాళ్ళు వేరే దేవతను కొలుస్తూ ఉంటారు, డ్రెస్లో అవన్నీ మనం ప్రొటెక్ట్ చేయాలి. దెన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ డిగ్రేడేషన్, యూ షుడ్ నాట్ కాజ్ ఎనీ ఎన్విరాన్మెంట్ డిగ్రేడేషన్. వాళ్ళ ఏరియాలో ఉంది కదా, చుట్టుపక్కలంతా మొత్తం తవ్వేయటం, లేకుంటే చెట్లు పడేయటం, లేకుంటే ఇంకా అగ్రికల్చర్ పైన మనం చేయడానికి లేదు. దెన్ పావర్టీ, యూ హ్యావ్ టు మేక్ సో మెనీ మెజర్స్. డిపిఎస్పీలు మీకు చెప్పున్నారు కాన్స్టిట్యూషన్లో. సో in order to annihilate them from the poverty, poor position, the government should take up so many measures. Then health is another important. మనకంటే హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి, ఎక్కడికో కాదే అంబులెన్స్ తీసుకుని ఎక్కడికి వెళ్తాం, బట్ వాట్ అబౌట్ దేర్ పొజిషన్? ఈ మధ్య కాలంలో కూడా పేపర్లు చూశాను, ఉంది కదా, సడన్ పేరు గుర్తు, వైజాగ్ దగ్గర ఉంటుంది,
అక్కడికి రావాలి, మెయిన్ రోడ్డుకి రావాలంటే వాళ్ళు డోలీ కట్టుకుని తీసుకొచ్చిన పరిస్థితి వచ్చింది. కాబట్టి ఎస్, హెల్త్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. మనం అంటే వెళ్తున్నాం, వాళ్ళకి ఎక్కడికి పోగలరు. కాబట్టి అట్లీస్ట్ పిహెచ్సీలన్నా వాళ్ళకి పెట్టాలి. దెన్ డిస్క్రిమినేషన్ ఇస్ అనదర్ పాయింట్. ఎస్, దే షుడ్ నాట్ బి డిస్క్రిమినేటెడ్. సహజంగా మనం చూస్తే వాళ్ళందరినీ మార్జినలైజేషన్, డిస్క్రిమినేట్ చేస్తుంటాం. బట్ దే హ్యావ్ గాట్ ఎ రైట్ అగెన్స్ట్ ది సో కాల్డ్ డిస్క్రిమినేషన్. ఆర్టికల్ 15లో మీకు చెప్పినట్టు కాన్స్టిట్యూషన్లో డిస్క్రిమినేషన్ పనికి రాదు. వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ కపుల్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఎస్టర్డే వీ డిస్కస్ లెంగ్త్, ఓన్లీ మీకు గుర్తుంటుందో లేదో నోట్స్లో లేదు కాబట్టి దానికోసం చెప్తున్నాను. సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ వైలేషన్స్. బంగ్లాదేశ్, ఇండిజినస్ పీపుల్ ఆఫ్ చిట్టగాంగ్ ట్రాక్స్, దే ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ జుమాస్. సో వాళ్ళని చాలా తక్కువగా చూస్తుంటారు. దైర్ రైట్స్ హ్యావ్ టు బి ప్రొటెక్టెడ్ అని చాలా మూమెంటే జరిగింది. వియట్నాంలో హిందూ అండ్ Hindu temples, they have been transferred into or turned into tourist sites, and certain people, other community, they were murdered by the Vietnamese. ఇండియాలో మనకు ఉన్నటువంటి అబోరిజినల్ బిల్లులు అంటారు, సంతాల్స్ అంటారు. మన ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా ఆ జాతికి చెందినవాడు అనుకుంటా, సంతాల్స్. అండ్ అండమానీస్, దెన్ గరే, గోండ్స్, మీకు ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో గోండులు ఉంటారు. కొమరం భీమ్, వీళ్ళంతా గోండు అనుకుంటా ఆయన వస్తుంటారు. అలాగే ఆదివాసీస్, దే కంప్రైజ్ 8.6% ఆఫ్ ది న్యాచురల్ పాపులేషన్. Yesterday we discussed the case laws also. So Indigenous People Association of Kerala versus State of Kerala, Union of India. So they asked that they have actually filed a public interest litigation stating that the castes by name, the Girijan castes are tribes, indigenous people. Mannan, Vannan, other castes should be included in the so-called STs, but in Kerala they are treated as SCs. Of course, Supreme Court said it will not interfere because it is an administrative matter. The state has to decide. In this connection, I want to tell you, you may be knowing or may not be knowing. Some SC people in Andhra Pradesh may be BC in Uttar Pradesh. BC people may be SC people in Andhra Pradesh. So this confusion will be there. So it is for the state to decide. So like that, Orissa Mining Corporation also yesterday I tell you, please read it and enrich your legal knowledge. Thank you very much.